Heavy rains have struck Argentina, flooding farmland and driving up food prices. Tzu Chi volunteers traveled to General Daniel Seri, where they held a relief distribution at a community gathering place founded by the local fire chief Andres' father and his friends. Bueno, siempre las puertas abiertas para todos. La gente de la fundación se disculpa por el intermedio de ustedes, por la demora de la ayuda. The venue was filled to capacity, with survivors also stepping up to volunteer. Agradecida de todo corazón cómo nos trataron, la contención, porque en ese momento necesitábamos la contención de todos ustedes. 当地的志工也很配合，把整个场所布置得非常的干净，在前一天来这个整理之后，我们又做培训，发放的培训，所以每一个志工都知道自己应该做什么。 To carry out the relief distribution, volunteers must make preparations. They began with disaster surveys and compiling aid recipient lists. They also held charity sales to raise additional funds. 金额不是非常的大，但是是我们阿根廷所有志工最大的爱最大的一个心意，就是一份祝福。因为当我们第3次来的时候，发觉这里的民生的士气相当低落。 Learning that the aid came from the goodwill of others, survivors made donations to continue the cycle of love. In Engineer White, Tzu Chi worked with a local church to hold an aid distribution at Los Santa Cruz Parish. 神父呢，对我们慈济的访视，还有呢，就是直接发放也很认同。所以呢，今天我们能够在教堂啊发放，很感激他们。 Y muy amable con nosotros, compartimos sin diferencias de religión, muy bueno estuvo. Y bueno, gracias a la maestra que nos dio la oportunidad de poder hacer ese acto de beneficencia tan bueno. Nos sentimos muy bien de corazón. After the distribution, volunteers personally delivered a refrigerator to an elderly woman. The flood had caught people off guard, yet these volunteers reached out like old friends, creating a bond of warmth in a time of hardship. ITV reports.